Mauritius. Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya pili, na asante sana kwa wale ambao wanaendelea kuwasiliana nasi kupitia mitandao zetu za kijamii. I see we have Shaneza Elena anasema yuko ndani pia, na namkaribisha rasmi tuweze kuungana pamoja. Katika awamu hii basi tunaona wanafunzi wanarejea nyumbani pale kwa likizo fupi, na bila shaka tuko na mwalimu na pia ni mshauri pia. Na tumeweza kumuona hivi majuzi amekuwa kule Tanzania, akaweza kurejea humu nchini, na tena wiki hii atakuwa anaelekea kule Uganda. Anaitwa Mr. Talent. Good morning. Morning to you, sir. Nataka kusema mimi nimeenda kuuza watu kwa Samia. Wewe umekuwa Tanzania ama ulikuwa unaenda kutuombea msamaha? Acha tuongee mambo ya Uganda, wachana na Tanzania. Okay, sawa. Good morning. Morning to you. Uko salama? Niko fiti. Yeah. Naendelea vizuri kabisa. Hata pia mimi niko salama na nashukuru sana tena tumeweza kuwa nawe tena. Uganda unaenda kufanya nini? Ama ni yale ambayo ulikuwa nayo kule Tanzania tu? Na kuona mtandaoni pale unaendelea kushinikiza vijana ama sisi sote tuwe na maadili. Uganda tunaenda for an international conference ya addiction professionals. Yeah. Watu ambao wanashughulikia watu ambao wameathiriwa na madawa za kulevya. So we are having a Christian conference. Yeah. Christian professional conference. And I'll be there for maybe to air my opinions, to also air my experience, and to network. All the 11 nations in East Africa. In East Africa. Yes, wow, that's good. Na ninashukuru sana, unafanya kazi nzuri. Na sasa tunaona wanafunzi wanarudi kutoka shule. At the same time you are traveling to Uganda kuweza kuhakikisha kwamba mnakuwa katika mafunzo na pia kuweza kuhimiza kizazi hiki. Hawa wanafunzi ambao wanarejea. And what is happening right now? Kumbuka pia wiki hii kutakuwepo, inasemekana kwamba kutakuwepo na maandamano, lakini ombi letu ni kwamba yawe ya amani. Hawa wanafunzi ambao wanarudi wanapaswa kuishi vipi pale nyumbani? I think mengi tumeongea kwa zile mashule ambazo tumetembea, because we are doing it because the country it's not a one man show. So kuna watu wengi ambao they're so passionate about this. Na tunapoifanya tunatengeneza vijana wa kesho. And what is basically happening in the environment is also part of their future. Ili waone watakuwa wapi. Na wakati wao pia watapewa chance ya kuwa viongozi, ni nini wangetaka future yao iwe. So basically when I see young people, I don't just see teenagers. I see the future. And I see a great future. Na ombi langu huwa ni kwamba the next generation will be better than me. In fact, even when I mentor them, I always tell them, if you're going to be speakers and trainers, become a better trainer and a better speaker than me. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kesho yao haifanani na yetu. When I was a teenager, the things I see today, because I work with teenagers, ni tofauti na zile ambazo zilikuwa kwa wakati wa utini yangu. Na pia labda niweze kuuliza tu, linaweza kuwa ni swali za kizushi, lakini ningependa tuweze kufahamu, why are you focusing on children or rather on teens, not even adults pia? Ama watu wakubwa hawasikii ama tayari washajiamlia? Wacha nikwambie kitu. It is hard to repair a broken man and a broken woman, but it is easier to shape a young person. Yes. So I would rather focus on how watu wenye they have an opportunity to shape their destiny. Because 13 to 19 is a time when you discover your identity and you discover who you're born to be. So I would rather go there rather than try to fix people with so many arguments and so many schools of thought. Sababu mtu akiwa mkubwa, like for example, if I was to have a child who is between 7 and 10, na wewe nipewe chance ya kuongelesha wewe, I'll go to that child. Kwa sababu nikipanda mbegu kwa yule mtoto, hiyo mbegu inaweza mea. Nikipanda kwako uko na magugu mengi, so my first thing will be kungoa magugu, si kupanda mbegu. But for a child, it is a fertile ground. Yenye tunaweza panda anything. And that is why you see hata watu wenye wanafanya recruitment za gangs, watu wenye wanafanya recruitment za addictions na utumizi wa dawa za kulevya, wanaenda kwa hiyo age
Well, it's a very important age to make constructive discovery and also destructive discovery. So I would rather go there. My focus is there because if I do that, then there's a possibility of a great future. Yeah. But if I focus on old people, I do, because they are the stakeholders to the teenagers. Yeah. Again, it is hard to change an old person. They say you cannot change tricks for an old dog. Yeah, yeah. Now, in the process of trying to change or rather shaping their future, we have, I can say we have three sectors. We have a teacher, we also have a parent, we have a student. And we can also say for people like you now who comes in as a counselor, and I also believe you are a parent. What's the role of a teacher, and then the role of a parent, and then the child himself now or herself? Now, I'll tell you something. Yeah. The role of every one of them is transformation. Transformation. To see a great future. So the teacher shapes career and mental growth. Mental growth, yeah. The parent shapes character, because socialization starts at home. In fact, if you see someone who don't believe in themselves and even they don't believe that God exists, the problem is at home. Haiko kwa church, yeah. Iko home. So basically socialization happens at home. So that's where value, that's where character is shaped. Yeah. The teacher themselves, they shape the mental strength, mental stability, mental growth. Yeah. Kitu tunaita cognitive construction. Yeah. Mtoto yeye ndiye game. Yeye ndiye mchezaji. Whether anacheza namba 6, whether anacheza namba 11, yeye ndiye anacheza. Yeye ndiye yuko pale kama main character. He is the main character here. Yeah. And so what happens is yeye ndiye actor mkuu. And so basically as stakeholders, whether mzazi, whether mwalimu, we come in to let this child get an environment that will out them into greatness. Into greatness, yeah. Now watu ambao they conquer the world, they will always have mzazi, they will have baba, they will have a teacher. Yeah. And they will say, that teacher taught me this. And you see, Eric, there are 3 types of advices in life. Yeah. We have good advice. Hiyo ni ile kama ile yenye nilikwambia siku nyingine, tuck in your shirt. Yeah. Hapo ndio unafikiria ni mimi unatakia hii. Yeah. Ona saizi lazima I had a problem with the wearing my tie. Tai huko umefunga vizuri. Hiyo ni good advice. Yeah. Then there is bad advice. Yeah. Mazee nakwambia hujaichapa tei? Sijai. Nakwambia ni aje? Tuende tufanye nini? To chap it. Yeah. Unalewa and your life is damaged. Then there is free advice. Now free advice it's the most important type of advice. Yeah. Whereby kama siku moja najua uliongea kwa nyumba hivi ukaambiwa Derek, amka. Hujaamka ni saa 3. Utaamshwa na mashida zako. Si leo unaamshwa na mashida zako. Ukatai kuja tu studio, ufutwe job, si ndio? Hiyo ni kitu uliambiwa ukiwa very young. But the impact happens in future. So as we train these young people, we must expose them to constructive cognitive growth. Yeah. Whereby as they grow up, they experience everything. Yeah. Like hata wakati wanaona maandamano, it's not enough to cross our TVs that tuambie msiangalie. Waone. Ndio wajue what part of life will I represent my generation. Yeah. Will I be the person who goes out and destroys property? And I always say people can picket, lakini you don't destroy. Why are you destroying property? When you gonge kio, when you vunja biashara ya mtu, uharibie mtu mali yake ambaye ameweza kujituma sana kwa miaka kutoa jasho. Yeah. And let the people who are supposed to listen to the grievances understand that even the Bible says, come let us listen together. Kama Mungu mwenye alituumba asema kuja tusemezane. Yeah. Why not come and listen to these guys? I always say even a bad picket can be a good thing if you listen to an individual. Yeah. Like for example, wakati mwingine wakutana na kijana mwenye hapendi babake kwa sababu babake labda alimreject. Yeah. Lakini ukienda kufuata kumbe babake hakuwa nayo na pia yeye alikuwa rejected. So ana pass on
to the rejection to generation. Yeah. So what is the best thing? Is it to continue thinking about a dad who rejected me, ama ni kubadilisha hiyo pattern sahihi? Yeah, try to change that pattern. Yeah, we need to change that pattern. So for the young people, they must be exposed to everything. Now wafundishwe patterns that can make themselves to be better citizens, to be better people in their generation. Yeah. And with what is happening right now, because most people that we see, we have very many young people who are outside there trying hadi mtu unajiuliza like who brought this problem, because when you see young men out there, wale ambao wanatumia mihadarati kwa sana ni vijana. Na pia unapata kwamba hata kwa maandamano ya mwaka jana unapata kwamba pia it was so sad because the young people ambao waliweza kupoteza maisha, unapata kwamba pia kuna wale ambao walikuwa katika shule ya upili. Then I'm like when is the right time to try to change this young man's life? Because I believe at school walimu wanafunza, nyumbani mzazi yupo. Now what is the right time trying to change this thing of wanafunzi ambao tunawaona ama mtu ambaye tunamuona akiwa nyumbani ni mzuri, akiwa shule ni mzuri, lakini akifika pale barabarani wakiungana na marafiki wenzake pia inabadilika. You see, I can answer your question in two ways. Yeah. Number one, the best time to start changing these people is yesterday. Yesterday. Si hata leo. Ni jana. How and why? Yeah, we need to understand that an individual can be very good to you, but akitoka kwa hiyo mlango ni mtu tofauti sana. Mtu tofauti ya. Waweza pata njoo na maana tunajua labda ni mtu ameokoka, yuko sawa. Akigonga tu ile mlango anakuwa mtu tofauti. So the best thing to plant values was yesterday. Yeah. Wakati mtoto ameanza kuongea, start planting great values unto them. Yeah. So that's the best time to change them. So who brought this problem? I think we are part and parcel of this problem. Well, we are the guys who vote. We are the people who choose our leaders. Na wakati mwingi hata tukipiga kelele tujiulize, who are the people who brought in our watu? We are the people who did it. And so to the next generation, my urge is, can you elect people depending on the solutions they are going to bring on board, and their policies, their agendas, and their track record. Unaona hiyo kitu? Tusinunuliwe. Because young people, when unaona wanatumia mihadarati, wengine ni frustration, hopelessness. Mtu alikuwa na chance ya alipita vizuri, alikuwa na chance ya kwenda a very good high school, or a very good university. Ama alipoenda hata university kazi yake ni kuinama, hakuna food. So unajua vile tunainama tukiwa college. So these guys are hopeless. Now a hopeless generation will always look for ways to satisfy their hopelessness. That is where they get into drugs. Wengine wanakuwa pedra, wengine wanakuwa watumizi. And this hopelessness will only be solved wakati leaders watakaa chini na vijana, kwa sababu the future belongs to the young people. The future doesn't belong to the old people. The future belongs to the young people. Na lazima turudi kama mahali penye US ilikuwa, America ilikuwa 1929. The then president said it's a time to stop preparing the future for the young people and start helping the young people to prepare for their future. So the young people must be the guys who are calling shots in the future they are looking for. Like if I was to be a politician, which I'm not, and I will never be, kwa sababu mimi sijazaliwa nikiwa politician, sina hiyo damu, sina damu ya matusi na kutusiwa. But I believe we also have good politicians who know ambao hawazungumzi vibaya, watumie lugha chafu. Okay, sawa. If I was to be a politician, whether they are good or bad, you judge them by the fruits. If I was to be a politician and I wanted to come up with a project to young people, I would go to the young people themselves and listen to them. Nitaenda Umingo, Flamingo, nikae nao vijana chini. Waulize, ni nini mnahitaji kufanya? And I'll give them tools. Or give them environments. At times you realize young people don't even require money. Wanahitaji a good environment. A good environment. Wanataka ama wanahisi kwamba ni bora kwao. Yes. I will look into my area and ask myself, kwa hii area yangu, how many young people have potential to change their villages, to change their families,
Ni nini wamekosa? Kama mtoto ameitwa Alliance, toa pesa aende Alliance asome. Kwani wewe utaishi kama mawe? We also need great people to take over. Yes. And so when we do not involve the young people in the things that revolves around them, then we destroy the future. We destroy the future. Hautaishi ukiwa young. Hautaishi ukiwa akiwa mchanga. So hata siku ya kulia ya kwamba wewe ni young person, umeachwa nje, sijui nini, hata hiyo itafade. So the most important thing is individuals. Kila mtu ajiangalia, uko na gift gani? Uko na talent gani? What is my opportunity? And where can I work out my opportunity or my gifting to become a better version? So every one of us took on a responsibility to build the future we are looking for. Now, I still have a problem because I also feel like kwani syllabus ili change. Syllabus ya nini? Ya shule, masomo. Because whatever we were taught at school, na vile tunaona the young generation ambao they are trying to rise up, they don't have any fear. Na unapata kwamba wengi wanasema kwamba kwa yale ambayo tulifunzwa shule na tunaona tunakandamizwa. Ndio maana unaona tunasimama tukitafuta kulilia ama tukitaka haki iweze kupatikana. But in the process we see another side, another bad picture ambayo tunaona pale. Wewe nakuuliza kwani ulisoma vitabu gani kwa shule? No, I'm just asking because kwa wale ambao wanajifundisha pale unasema kwamba sisi tumefunzwa the namna ya kuweza kuhakikisha kwamba we are not supposed to be oppressed, anything that is good. I'm not trying to support them or rather being against them, but I believe what is right, but the image that they are trying to portray, hadi tunajiuliza ni yapi ambao wanafunzwa. I think ama wanajifunza wenyewe. Na kuna mtu ananiita kijana hadi sasa. Jeno wewe acha maneno yako. Sasa okay, let's come back. Yeah. Cheki, you cannot teach me to fight for my space. Yeah. And then wakati natakiwa ku fight for my space uniambia ni nyamaze. What are the books ambazo zinafundishwa kwa fasihi? How do you run shamba la wanyama? And then wakati unafika kwa dunia unakuta hii ni shamba la wanyama, kuna wanyama wazuri kuliko wengine. So how do I make also me kama mnyama kuwa na space? The aspect of literature na fasihi. Fasihi ni kioo cha jamii. Fasihi haikuwa ya kupita. Fasihi ni kioo cha kutuonyesha vile jamii inakaa. So the current generation, it's not that they were taught different things than us. They are socialized differently. Yeah. Wewe wakati ulisoma Derek, ulisoma wakati ulijua tu mambo ya village yenu. Sasa Madenge alisoma akijua tu mambo ya Mwaliki. Unaona Mwaliki peke yake. Sababu hakukuwa na gadget. But this is a guy who is interacting with education. Then anaona what is happening across the world. Yeah. Because to them the world is not round. The world is oval. No, it's flat. Not even oval. Yeah. So these guys kitu wanafanya ni wana implement kile wanaona global. So the student today is not only taught by a teacher in class. Yeah. The student today is a global student. A global student. Taught by other teachers ambao wako online. Hata saizi kuna mtu tunafundisha. So yeah. So the essence of socialization is different from us. Yeah. Si tulifundishwa kwa environment ya kugandamizwa. Wao wamefundishwa kwa environment ya haki. Human rights. Ulijua ulikuwa na haki? Yeah. Basi ungetolewa hata kinyasa na uchapwe mbele ya student na ungeulizwa. Sasa hizi chapa mbona? Yeah, very true, yeah. Utapelekwa. So wao wamekuja, wamesoma wakati dunia imewa expose to their rights. Kitambo ungepikiwa ugali ukule na hutauliza. Sasa hizi huwezi pika ugali mara mbili. No, that is the issue because right now you hear the young men are trying to talk about issues to do when they say that fear is gone. Ukisikia vijana wanasema kwamba uoga ambao tulikuwa nao haupo nasi sasa. Do you think that is now becoming another trend ambayo tunaweza sema kwamba inaweza kutuelekeza pabaya? Like when a young man just say now the fear is gone.
And when you see that person telling us that the fear is gone, kidogo we try to be scared and afraid of things that will happen in the future. I'll be afraid and also not afraid. One, kama ushaika na paka kwa nyumba. Yeah. Alafu paka umefunga kila mahali ya kutokea, haina mahali ya kutokea. Ukisukuma mpaka kwa kona, the fear goes. The fear goes, yeah. So what has basically happened? I think they have been pushed to a corner. Whereby for them, you require so many things to give them an opportunity. But watu ambao wako in power, they don't require all these things. They require to just know someone. And those who are in power, they are also our parents. Si ndio sana nakuja? Yeah. So siku nataka kuguza wazazi nisipigwe, lakini juu umeileta wacha nichutumie. Yeah. So wazazi wao wakihitaji kitu, yeah, lazima wakuwe wanajuana na mtu. So that's the only requirement. For a young person, ndio ahitaji kitu and I believe there's a anapewa so many requirements, 10 years experience, sijui how many people, bra hizi vitu zote. So anaonekana kwamba mnanifungia opportunity. Then tunafika vitu zingine, and these are things that are happening, and I think I'm not saying this because I'm a politician, but I'm saying this from the heart of the young people. Yeah. So the young person mwenye hana job anaona mzae ameretire from a very good job, yuko 70, yeah, ama 60, yes, alafu mzae within a week amepewa kazi nyingine. So this young person anauliza, kwani mimi nitaipata experience? Utaipata wapi? So I think these guys have been pushed to the corner. Now, why will I be afraid? I'll be afraid because if this is not controlled, if this is not mentored, yeah, if the fear is gone, is not mentored well, then they might destroy a nation. Why would they destroy a nation? Because they have nothing to lose. Ona hauna kitu ya kuruhusu. So wewe unafikiria yule mwenye amechukua ni yeye amechukua kitu changu. So wacha niharibu tutoshane. Yeah. And in doing that we burn our nation. So to the young people I will tell them, let us not only complain. Let us present solutions. Yeah. To the future that we are looking for. Wacha tupeane solutions in our villages. Let us come up with solutions to transform our villages. Hatuko katika Kenya ya before 2010. Yeah. Tuko Kenya ya after 2010. After 2010, yeah. Na kama tuko kwa Kenya ya after 2010, then basically what I would say is we have an opportunity to say devolution imekuja. Yeah. How can we tap devolution? What are the resources ambazo tuko nazo kwa village? In fact, let me also say this because I also hear it with our leaders, yeah, wakisema gone are days za kwenda kulilia Nairobi, yeah, tusaidie. Yeah. We are in days of asking ourselves, what is it that we have? Yeah. That we build a bigger Kenya. And it starts from grassroots. Sijasema bottom up, nimesema grassroots. Grassroots, yeah. It starts with the grassroots. Yeah. What can those young people kwa grassroots? Ni nini wanaweza fanya? Wanawezalisha nini? What are the opportunities at their disposal? Ili wajenge. Na tukiwa shuleni, I'm happy for the CBE yenye ilikuwa CBC. Yeah. CBE inatufundisha kutumia kienye tuko nacho. Like how do you make a swimming pool at home? How do you make maswala mengine jamani, how do you make a swimming pool at home? Yeah. Na utatoa kwa kitchen. Sasa Catalina tuseme pale kwa kitu ya atatengenezaje swimming pool? Ngoja wewe. Kwani lazima uwe na swimming pool? Sio tumia VR. Watengeneza image ya macho. Unaiweka kwa macho and you are swimming. Okay, fine. Now coming back to the question about the fear is gone. Hawa vijana wanafunzi ambao wanarejea nyumbani kutoka shuleni. Na wiki hii basi siku ya Jumatatu we must be very careful because wazazi mtoto hawezi kumfungia kwa nyumba. Mtoto it happened by chance pia elekea pale barabarani. How are we going to ensure that our children are safe? Watu wawili ambao watashughulika. One, huyo mtoto mwenyewe. The noise that we hear, yeah, bado wewe hata ukipiga noise hauna power. Power ya Kenya is a democratic nation. So we only allow people to vote. Yeah. Na wanavotigi wakitumia voters card. Yeah. So that is to the young people. Yeah. So the noise si yenu.
Ngojeni mufike age ya kuvote. Yeah. Tunapatana? Yeah. So pia mzazi chunga mtoto wako. Yeah, ni kweli. Yeah. Ni swala ambalo ni bora zaidi. Mzazi achunge mtoto wake. Yes. Now, because huyu mzazi ni mzazi ambaye yuko pale nyumbani, na kuna mzazi mwingine ambaye ni yule ambaye tunamlilia. Sasa ni kama ni mtoto wa jirani, tunamlilia kwamba yule mzazi mwingine ni kana kwamba yeye ndio anatukandamiza. Sasa wazazi kwa wazazi, how should they relate? Ama wafanye kazi vipi? Our parent versus those parents who are in leader, or rather who are in positions to lead us. Wazazi ni wao watakaa chini waongee, kwa sababu let me use the Bible. Yeah. Wakati Old Testament inakuja kuisha, Old Testament gives us a very good statement. Yes. That a time itakuja, the sons will turn their hearts to their fathers. Yeah. And the fathers will turn their hearts to their sons. To their sons, yeah. Unaona hiyo? Hiyo connection is what is needed. So the fathers needs to sit down and ask themselves, ni nini tumefanya? In fact, let me say this. 2027 mahali penye tunaelekea is a very interesting game. Yeah. I'm still watching. I haven't made my decision and my mind. Because number one, there are people who do not know ya kwamba as a nation, yeah, we need to have a dialogue. We need to have a what? A dialogue. The fathers, the mothers, they need to sit down and have a dialogue ya kuulizana, sisi kama wazazi, what can we do so that our children will be better fathers, will be better mothers? Sawa sawa? Yeah. Now hawa vijana watakuwa wakae chini pia waulizane, tungetaka Kenya inakaa namna gani? Inakaa namna gani? And I'm happy for the people who went to the forest to fight for the liberation of Kenya, yeah, before independence. Because they had one dream, kwamba sisi tupate mashamba, tupate nchi yetu kutoka kwa mkoloni. Yeah. Sawa sawa? Yeah. So they only had one dream. What separated them, I'm not sure up to today. But I also think what separated them was selfish interest. Yeah, yes. So as generations, wazazi kivyao, watoto kivyao, wakae chini waongeleshane. Then they meet at the center. Yeah. Whereby we say, this is the nation that we want. And I think that's what great democracies, akina Britain, akina America, yeah, that's what they did. Walikaa chini. They came up with an American dream. The question to the young people, the question to the politicians of this nation, yeah, do we have a Kenyan dream? I remember we had Vision 2030 and we are heading there. Yeah. Dream. I'm not talking about Vision 2030. Because tukiongea stories of Vision 2030. Yeah. Vitu zimeandikwa kwa Vision 2030. Yeah. Tukifika 2030 ni kama 2015 millennial goals and all that. Yeah. Hazikuwahi afikiwa. So even by the time we are getting to Vision 2030, Vision 2030 itakuwa tu ndoto. But I'm asking us, can we come up with a Kenyan dream? Yes. Kenyan dream. Kenyan dream. And the young people in high schools, in the primary schools, ile language wanaweza understand is the dream for Kenya. Yeah. Ndio hii. Na unajua tukiwa na Kenyan dream hatuta fight. Yeah, we are not going to fight here. Hiyo ndio portion yenu ya kufanya. The parents, hiyo ndio portion yenu ya kufanya. Yeah. So what happens at the end of the day? We build the Kenya we want. Yeah. Lakini right now we might be thinking of a fragmented nation. Kama hatutaomba. Yeah, another concern is about these young men and women who are coming back home from school. This is the time we have others who are coming back to have their phones back. Wamekuwa shuleni, wanarudi sasa, wanarejea katika mtandao. Na haya matukio ambayo tuko nayo. What's the right way to go? Hakuna. Sasa wewe, hizi ni vitu huwezi control. Hakuna right way. Si wataona. Lakini sasa wewe ukipewa simu, kama wewe kijana, wewe msichana wa shule, ukipewa simu, be constructive.
make use of that phone to work for you. But I basically say during the technology time, there is no way tunaweza control kitu wataona. There is no way tunaweza control kitu yenye nyinyi watu wa media kitu yenye mnaweka kwa onea. Sababu saa zingine mtaweka onea mtu amegongwa kichwa imepasuka. Okay, mtatuandikia hii image tusiangalie sana na mtuambie parental guidance nini. Lakini how many people guide their children? No. Picha yenye wanaona. I'm just asking because this is the time unapata hivi majuzi we are talking about and we are still talking about the teacher, the late Albert Ojwang. Amekuwa mwalimu na wale ambao wanarejea pale nyumbani ni wanafunzi. Mwalimu wao aliweza kupoteza maisha kwa mikono ya polisi, and they feel like now the government is not doing anything to make sure that justice is served. Hawa wanafunzi wanarejea. Kando na matukio kama hayo, kuna mengine. You have talked about alcoholism, kutumia madawa za kulevya. Hakuna vile utasema kwamba we cannot going to control. At least we can do something. What can we do? Now that's the question. What are we going to do? Oh, ni mimi unauliza? Yeah. Unajua nilikuwa nataka kuuliza kwa sababu mimi naona kitu content watu wataona. We have no control. The only control we have ni what are the consistent values ambazo tunaongelesha hawa vijana. What are the things? Wakikuja home, do I have time with my son and my daughters? Do I have time? Do we have time? Wakati wote tumepata chance ya kukua na wao, what is it that we talk? Do we build the values that they have? Sababu values ndio hukuwa mizizi ya maisha yao. A person who is strongly have got strong values, they have strong roots and they have wings to fly. So life, at the end of the day, life is individual. Like saizi tunalilia Albert Ojwang as an individual. But huwezi sema ati walimu wataenda class juu ya Albert Ojwang. Maisha ni individual. Na pain ni particular. Pain is not general. Kuna msee sasa aligongwa, kuna msee anafurahi na kuna msee analia. Unaona hiyo story? So hata tukiongea hii story, hizi mambo zote ni particular. Kila mtu anaifeel kulingana na penye yako. Me I feel for the family. Kwa sababu hao watoto wameachwa aje. So and I think for the young people in high schools, sisi tucheze game yetu. Wewe kazi yako ni kupata grade mzuri, upate career yenye unataka. Wewe kazi yako ni kuwork hard. Kama wewe ni footballer, your job is to be a good footballer. So that you may get an opportunity to maybe play for our nation or even get out and make an income. So kila mtu acheze mchezo yake. Juu hata tukicheza hii mchezo ya Kenya, kuna mtu ana benefit out of hiyo mchezo. Kuna mtu ni mimi nimewaita nini nipeni kura, si hata mniona nilikuwa mbele yenu. So tunakuchagua juu ulikuwa mbele yao. What is it that you are bringing to us? Unaona? So kwa hizi hata commotions zote, I always tell young people when I go to schools, kwa commotion there is someone who is giving and there is another person who is losing. So become the person who gave by asking yourself, in all these things, how is it adding value to me? And to the young people, that is what I'm saying. In everything that happens in this nation, in everything that happens online, how does it add value to the person I'm becoming? That's the main question. The main question. Ukijiuliza hilo swali na ujibu hilo swali, I can tell you for free, you're going to make it and you're going to be a great person. A great person, Yes. Okay, thank you for that. As we now wind up, because we are trying so much to save this generation. Not just the generation, but also the people who are older than us now. What kind of society would you want us to live, or rather to look like? Because as much as we are talking about a family, we have talked about a teacher, a parent, then a student. We also have the society now at large. I would like to see a society that has got that creates environments to help gifts within the society to develop. Yes. So that's a society that gives room for families to flourish well. Yes. That's a family, a society that gives the giftings, the talents, and everything within that society to flourish well. That's the society I'm looking for. It might not be ideal. It might not be achieved in my generation. But I know if I teach my
offspring Yeah. the right way and the right values, if I take them through codes of standing strong, they might achieve that. Yeah. Because we need self-realized people. We need self-discovered people. Those are the people that we're looking for. We don't want to see people who have got great papers, but those papers cannot even help us. They cannot help them. Help them. Yeah. So tunataka self-made coaches, self-made footballers, self-made pastors, self-made business people. The society needs only to open up and allow an environment that builds and promotes these things. Yeah, thank you so much. I think up to there, kwa yale ambayo yamesalia, basi tutakuwa napeana muda pia waweze kuwasiliana nasi pale kwenye mtandao, pia tuweze kuona vile tunahimizana. Mr. Talent, kuna yule mzazi ambaye anatutazama, mwanafunzi kiwa na George pamoja na Lee na Finley kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kurejea tena kwa wakati, licha kuwa muda haupo nasi tena. Tulikuwa tunamalizia and Mr. Talent, hawa ambao wanatazama wanafunzi wa kupate wapi, na haswa ueleze huyu Mr. Talent, je, jina kama kuna jina tofauti pale katika mitandao, na pia unieleze kama tutakuwa tunaandamana nayo kuelekea Uganda. Ushachelewa. Mambo ya kwenda Uganda ushachelewa kwa sababu kila kitu mipango imefanywa. Watu wameshanunua tiketi, bookings za mahoteli, so ushachelewa. Jina langu kwamba kwa ile unaweza kuniambia next time. Kitu ya kwanza umechelewa. Unajua hiyo ndio reality. Lakini next time I'm going to consider you. Sawa. Deal na emotions zako. Okay, ni sawa. So Mr. Talent ndio jina langu la kazi. All my functional name. Utanipata Mr. Talent Africa, Mr. Talent in all social media sites. Ama 0742 198 985. 0742 198-985. Hiyo ndio namba ya kupiga simu. Okay. Please call me. Piga simu. Na kutuma rafa pale. Yes. Ni sawa. Nimeshukuru sana Mr. Talent, and I believe our next conversation itakuwa a very engaging and impactful the generation. Asante. Nimeshukuru sana. Thank you. Thank you so much mtazamaji kwa wale ambao mmekuwa nami. Nasema asanteni sana, hadi siku ya kesho panapo majaliwa tutakuwa tunapatana tena, na kutakia mchana mwema.